derivative or the table of variations. Two, it was positive, negative, increasing, decreasing. Here it was 0, and f of 1 was also 0. At the maximum at 2, what was the maximum at 2? F of 2. Do you still remember the answer? $3.67. Okay. 1.35 still. 1 point. خليك حطينا e power negative 1. 1.35. 1.35 and the graph one, 2. Here we have 1.35. At 2 we have the maximum 1.35, and the graph starts from 10, sorry, to the maximum, and then decreases to the horizontal asymptote y equals 0. Okay. That's what we solved last time. Any questions about it? Do you have any questions? Importantly, a company produces a certain type of objects. The demand function f and the supply function g, defined over the interval 2, 10, are respectively modeled by f of x is equal to 10x minus 10 e to the power negative x, the same function. This is the demand, and the supply function g is equal to e power x minus 4 over the interval 2, 10, where f of x and g of x are in thousands, and x, the unit price, or the in millions. Okay, calculate the number of demanded objects for a unit price of 3 million. Yes. يعني f of 3. Part 1, you have to find f of 3. Okay, so you have to find f of 3, because here when the price is 3 million, because the price is 3 million, it change to the unit. Okay, so here 3 million, that means that x is equal to 3, right? Okay. Replace x by 3, the g of 3 or f of 3, that's equal to 30 minus 10 e to the power negative 3. What will be the answer? 20 times 0.99
6. So what is the demanded objects? What will be the demanded objects? This مش مبين الداتا عن answer. مش بنعملها times 1000 استاذ؟ Very good. So the demanded objects will be 996. (996) items or objects. اللي هي 0.996 times 1000. Okay? Clear? Any questions? لا. Okay. Part 2. Find the unit price of supply when the supply is 1000. You have to find the price when the supply, this is part 2, the supply is equal to 1000. Right. Supply is equal to 1000. So which one is equal to? يعني a power x minus 4 equal 1000. Equal 1. F of x and g of x are in thousands. Yeah. Right? So for example here, 0.996 does mean that we have 0.996 objects. We have 0.996 times 1000 times the unit. Right? So if here you have the supply is 1000 objects, it means that g of 1 is equal, g of x is equal to 1. The g of x is equal to 1. Right? The g of x because the supply as it is given. يعني a power x. That means that e power x minus 4 is equal to 1. It means that x minus 4 is equal to ln 1, which is 0, and then x is equal to 4. So what will be the unit price? What will be the unit price? ln x equal لا x equal ln 4. لا 4. لا. ln 1 is 0. 4 مليون. 4 million. The unit price is 4 million. But here, one remark. When I say here the unit price is 4 million, is it the unit price of one item only? Is it the unit price of one item? No. It is the unit price of 1000 item. ليش 1000؟ لأن السبلاي هو 1000. مش لأن السبلاي هي 1000. يعني لو كانت 2 كنت بقول لك هون the unit price of 2000. لأنه هي بالأساس أعطيك إياها السبلاي هي in thousands. يعني طلع الجواب. لأنه هو أعطيك إياهم in thousands. يعني هودي البرايس ل 1000 item. اوكي طيب
Any questions? Do you have any questions? clear. اوكي. سؤال بلشتوا تحضروا شيء؟ نجاوب بصراحة. بلشتوا تحضروا شيء؟ عمر؟ عمر؟ نعم أستاذ. بلشتوا تحضروا شيء؟ قالب كيك. منيح. طعمينا منه؟ إيه طعمينا منه؟ أكيد، ما كرمالك عم بعمله أستاذ. رجال. لا سؤال عم بحكي. بلشتوا تحضروا شيء ولا بعد؟ شي لشو؟ بعد. الكويز لثيرزداي خلصنا. بتحكي جد ولا عم تمزح؟ لا بمزح، بس إنه قرأت كم دور. قريتهم بس هيك قراية يعني ولا كيف؟ إنه قرأت السؤال جاوبت براسي. جاوبت انه مثلا بتنحل هيك وبتنحل هيك، بس اكيد ما جاوبت فول انسر يعني، صح؟ لا أكيد مش فول أنسر. وعمر اشتغلت شيء ولا بعد نهائيا؟ أنا كمان بلشت أقراهم. طيب بشار؟ بشار ايه استاذ. بلشت تحل شيء بهالدورات؟ صراحة لا، بس انه ححل ابلش من اليوم او شي بكره. اوكي بيمشي. شو بدك تبلش اليوم؟ يعني دورتين من الدورة وادرس النوتس تبع الدرس. ماشي. وشو في عندك اسئله؟ شو بتعمل؟ اذا عندي اسئلة استاذ بحكي. طيب ويوسف؟ يوسف ايه بلشت استاذ. اي دوره حليت؟ 2014 ايه حليتها كلها؟ و 2013 حليتها اكسترا، يعني انت رجعت لغايتها بس حليتها 2013 العادية، جود. و2016 كمان فيرست سيشن، يعني 3. حليتهم يعني اللي انت عم تشتغل فيها حليتها كلها؟ يعني مثلا 2014 نفترض حليت كل السؤال يعني، ولا بس هيك شوي شوي؟ لا يعني سؤالين او 3 بيطلعوا هودي ما عرفتهم، لا تركتهم. لا عم لك شوي الحكي للكل مش بس ليوسف. ليك. انتم بتاخذوا السؤال بتحلوا كله سوا، لانه هون الاسئله هيك رح يكون يعني. كم فانت بتاخذ السؤال كله سوا بتحله كله سوا. البارت اللي بتعلق عليه بتسال عنه، البارت اللي بتعلق عليه بتسال عنه، ما تروح لدوره ثانيه وانت بعدك مش مخلص السؤال بهالدوره، او انك مثلا في جابس باكسرسايز مره من قبل، لانه هالجاب بتروح للدوره اللي بعد منها رح يضل هو زي رح يضل عندنا نفس المشكله. اوكي فبتلاحظ حالك اخر شيء انه حل كل شيء بس ولا واحد منهم كامل. فهمت؟ ولا واحد منهم كامل، نفسيا ومعنويا فهمت؟ ما بتكون مرتاح، لانه رح تطلع بحالك لما كل دوره عم بحلها مش عم بحلها كلها، كل دوره عم بشتغلها مش عم يطلع معي كل شيء صح. فهمت؟ فلا انتم لما بتدرسوا الدورات خاصه بالبدايه ياخذ معك وقت قد ما بده. اوكي يطلع عندك اخطاء قد ما بدك، بس ما تطلع منها
غير ما تكون فاهمها مظبوط. ما تطلع منها غير ما تكون فاهمها مظبوط، عارف وين اخطائك وعارف كيف طريقه الحل. اوكي، واسال قد ما بدك، الحكي للكل مش ليوسف بس. اوكي، فبليز ما حدا يطلع منهم وبعد في عنده في مشاكل فيها. نانسي، اندريا. أستاذ أنا اليوم حبلش، مم. يمكن بدي أشوف شو حلينا، نحل منهم شوي وحل شوي دورات. ركزي لي على الدورات. اوريدي نحن حلينا كم وحده يعني 2019 وال 18 وهودي. اوكي، ركزي لي على الدورة وبرجع بعد لك. شو في اسئله؟ استاذ هلا اسال. ما كانوا بس كم دورة فيهم هيدا الدرس، مو وين اجوا كل هوليك؟ لا بالعكس، انا قلت لك في كم دوره كان فيهم اللن، الباقي كلياتهم كانوا اكسبوننشال. يعني هول ايه اللي بعثت لكم اياهم. يعني هلا اللي اعطيتنا اياهم تبع هيدا تبع درس الايه؟ ايه هودي بعت كم وحده بس 3، مش بعتهم كلهم لانه بقول لك عفوا اللي بعتهم عن اللن هن كل شيء من 2014 من 2004 لهلا. هودي اللي كان فيهم لن. الباقيين وانا حكيتها مره بميتنج قلت لكم الباقيين معظمهم كلهم عم بيكونوا اكسبوننشال ما عدا كم وحده. يعني نحن اللي اعطيتنا اياهم من هالدرس مو خلص درس القديم. ايه انا اللي بعتهم هلا 3 هن 2018 اولى وثاني واعدادي و2019 مش ذاكر شو اسمه، بس بعت 3. هودي قلت هلا بنحلهم بنشتغل فيهم نعمل براكتس، بس مش معناتها هودي هن اللي اجوا اكسبوننشال بكل شيء، لا. اوكي، نزلتوا الابلكيشن اللي كنت عم لكم عنه؟ اوكي. ايه في ابلكيشن كنت عم لكم عنه نزلتوها؟ أي انا ما application؟ نزلتها. بعثت لكم صوره لابلكيشن، قلت لكم اسمها وبعثتها على الجروب. فيها كل شيء، كل شيء مش بس كل شيء ماث، كل شيء. يعني فيها دورات الاقتصاد، فيها دورات الاجتماع، فيها دورات العربي الانجليش، كل شيء. الاولى والثانيه من اول ما بلشوا لحد 2019 مع السوليوشن. تعمل لها داونلود، يعني مثلا اذا بتاخذ الماث نفترض كيف تعمل داونلود كل بدها 10، هي بتنزل ابلكيشن بدقيقتين. اوكي، بتفوت مثلا بدك دورات الماث، بتفوت على الماث مكتوب كاتيجوري ماث، اوكي داونلود اول، وبس تنطر لك 5 دقائق بينزل كل شيء في عندك دورات. خلصنا. بعدين وانت اوف لاين تفتح تشوف الدوره اللي بدك اياها مع السوليوشن لها، يعني مع الكي. نزلوه بتنفعكم، بعتها على الجروب هلا برجع ببعث لكم اياها عن جديد. بس اهم شيء استاذ دارسكم، اهم شيء التحضير، ما تتركوا حالكم تحضيركم خاصه الدورات، لا تجوا تخلصوا المنهج تتعبوا. ما فيكم تلحقوا، ما فيكم تلحقوا. بالماث نحن عم نخلص من توبيك باي توبيك، كل توبيك لحاله. يعني نحن statistics اول درس نص درس يعني اللي هو الفانكشنز خلص. يعني فيك انت تمسك اي دوره وتحل اكسرسايز الفانكشن كامل كامل كامل، ما عدا قلت لكم في بس اي بارت له عليها انتجرال انتي ديريفاتيف اتركه على جنب. اي بارت له عليها بالانتجرال اريا حط لي على جنب، ما تعرف تسوي. حتى بالدورات اللي هلا بنشتغل فيهم اي سؤال فيه اريا انسى. اوكي، بس ما تتركوا حالكم، ما تراكمونا حالكم، ما بتقعدوا تلحقوا. ما بقى اسمع مني عن جد، ما بتقعدوا تلحقوا. يعني هلا انتم عندكم ثيرزداي عندكم كويز، طب انا حطيت انه 4 من 4 سنين. طب 4 سنين ضروب 2 8. طب 8 هو اكسرسايز واحد كل واحد، يعني كل دوره اكسرسايز واحد. طيب اذا كل واحد بده منك نص ساعه بس، طب هودي ياخذوا منك 4 ساعات، انت عم تحكي بكويز 4 سنين بسؤال واحد، يعني الدوره مش كامله. تعال خيي هودي كدسهم او فكر فيهم باخر السنه، انت بس تخلص منهجك كل شيء وتجي بدك تحل الدوره كلها سوا وانت مش مبلش بشيء نهائيا،
بياخدوا معك وقت خير الله. فنصيحة، مش بس بالماث، مش عم بحكي ماث. يعني بلشوا فيهم للدورات، شيلوه من داركم من هلا شوي شوي. كم اكسرسايز احلى ما يكونوا اخر شيء دفشه وحده بس تخلصوا. اوكي. طبيعي انت بس تخلص منهجك بدك ترجع بتمسك لك كم دوره وتحلها كلها سوا، تعير وقتك، تحط ساعتين قدامك حسب وقت المسابقه، ما بعرف بالمات ساعتين. اوكي. وتحل الدوره كلها سوا وتشوف حالك انت وين بهالساعتين، بتخلص شو بتخلص منه، وين بتوصل، قديش انت الافرج اللي لك، قديش وين الجابس يعني. بس هلا من هلا لوقتها لا، كل توبيك بتخلصه حل الدورات او الاكسرسايز اللي له علاقه بهذا التوبيك بالدورات. طيب نرجع ل part 3. They said the equation f of x is equal to g of x. F of x is equal to g of x has a solution alpha, unique solution alpha in the interval j اللي هو 2 tan, and they said that alpha is equal to 3.635. طيب. Before we read part A, when you say f of x is equal to g of x, هي شو هي؟ What does f of x? What does it represent? demand, And g of x? supply, Supply. Once you write demand equals supply, هي شو هي؟ يعني stable, لا، stable. شو بنسميها؟ demand equals supply. إيه عرفتها بس نسيت الكلمة. حتى Dead بالاقتصاد even انتوا اخذينها. حتى بالاقتصاد انتوا اخذينها. شو هي؟ لما يكون العرض بيساوي الطلب. مش dead even. break even؟ لا. break even where the شو profit هي؟ is zero. When the demand is equal to supply, market ببطل شو؟ ببطل في profit. ما اسمع. ما بعرف. market equilibrium. يعني stable still. لا مش ستيبل، مش بقول عليها ستيبل. شو يعني ستيبل؟ stable يعني ماشي على خط واحد. لا شو خص ماشي على خط واحد؟ لا اكيد ما ماشيين على خط واحد. وشو يعني ماشيين على خط واحد؟ منين اللي ماشيين على خط واحد؟ لا سوري؟ لا. لا. نرجع نعيد شغله. لما يكون demand is equal to the supply، لما يكون demand is equal to the supply، هاي هي الماركت equilibrium. انترنت بالمرة. لا. طيب demand equals supply, it is the market equilibrium. فإذا هون before you read the question لما انت تشوف هيدي ال f of x is equal to g of x يعني demand equals supply، يعني هو عم بيحكيك عن market equilibrium. And this alpha which is the value of x, it is the equilibrium quantity. Or sorry, the equilibrium price, value of x. Right. Back to the questions.
Part A. Give an economical interpretation of alpha and calculate the corresponding number of objects. Give an economical interpretation of this value of alpha, economical interpretation, and give the number of objects and calculate the corresponding number of objects. So what is alpha? Economically. Hey, شو؟ لما يطلع الجراف من الزيرو لا، من النيجاتيف بعدنا هلا صح؟ كنا عم نحكيها. بعدنا هلا كنا عم نحكي شو هي يعني هاي. ماركت إكوليبريم. ايه لما تحط انت هون الديماند ايكوال سبلاي، يعني انت بتحكي عن ماركت اكوليبريم. طيب هاي الالفا هي the quantity or the price؟ Is it the quantity or the price؟ Price. It is the price. Because when you say a solution of this equation, Quantity. no, price. Price. When you say solution of this equation, it means value of x. So in fact here 3.635, it is the value of x. But x is the price. X is the price. So here the market price or the equilibrium price is 3.635 millions. Here 3.635 millions. Yep, market. Oh, sorry, the equilibrium price is 3.635 millions. But the second part of the question, calculate the corresponding number of objects. Calculate the corresponding number of objects. مش بنحط f of 3.635 or g of 3.635, you will get the same value and then equal at this value of x, at this value of x, these two values f of x and g of x will be equal. So here f of alpha, which is f of 3.635, is equal to how much? Replace x. بس بحسب صحيح. Yeah. شو طلع معك؟ 0.695. So what will be the number of objects? 690. 695. So the number of objects is 695. Okay. For this unit price, for this price 3.635,
we'll have the equilibrium price, the equilibrium quantity. Here is the equilibrium quantity. This point or this value is the equilibrium quantity, 695. The point on the graph, which is 3.635, 0.695, that is the equilibrium point. The demand is equal to supply. Right. In part B, the question, calculate an Lebanese lira the revenue corresponding to the value of alpha given above. What will be the revenue for this corresponding value of alpha? مش شيء cost plus profit. See, cost plus profit, but you don't have the cost, you don't have the profit. But we said that the revenue, it is price times quantity. Here it is the quantity sold, and here is the price. So what can you say? Yeah, 695 times 3.635 million. No في mistake. Yeah, 0.695 times 3.685. Yeah, هيديك. واحدة منهم صح. طيب. وياها صح.